Vandaag, ja ik weet, het is een lange tijd dat ik nog een Roblox video heb geüpload. Maar ja, ik weet het. Maar ik ga nu nog eens een Roblox spelen. Ik ga Gunfight Arena doen. Hallo, gaat het laden? Boom shakalaka, boom shakalaka, join a mobile only server. Ik zit op gsm dus ja. Maar als je Gunfight Arena speelt dan heb je 1 assist op gsm. Dus ja, dat is wel goed. Dat was het. Headshot. Dat was snel. Dat was easy. Waarom kan ik niet schieten? Killing range gewoon. Hè? Mijn shotgun er niet. Ik vind het uitsmart. I'm bad on mobile, right? I'm trash. What the Sigma? Chips. Dan moeten we wat doen. Een druk van een olie. Oh, dat komt erop, of waar? Oeh. Ja, maar die stuurt niks. Ja. Veel mensen komen dat erop en dan schip je dat er niet uit op. En niet dit dik van. Dat is zo niet staan. Come on kids. I killed myself in the game. Gunfight Arena, maar ik ben een video aan het maken, dus maakt niet uit, eigenlijk. Hoezo, ik heb mezelf weer gekilld, maar ik weet niet.
Nou, aan. Nee. M40A1. Dit is ook iets klaar. Zo'n sniper. Ik geef maar een no-scope. These kills are actually insane. Oh, why are you gonna detonate me? No. What? That was it. Check it out. Oh my god, deze sniper is eigenlijk best goed. Okay, that was easy. The first field. It's absolutely. This is huge. We have an invader. Oh, waar staat mijn game? That's beat people. What the fuck? That's beat people.